начинаем. Камень. Знаете, что я забыл? Так. Смотрю, уже три человека. Ой, не то сделал. Напишите, как меня слышно, все ли хорошо. Воркает ли картинка? Так, звук. Вроде бы должен быть достойный. Тем, кто забыл, напоминаем, мы в прошлый раз... Мы в прошлый раз, значит, прошли тренировки. О, там... Там призрак скалкой гоняет. Привет, Ленчик. Вот, там призрак, женщина, мужика скалкой гоняет. Тоже призрака. Видите, то есть она ему даже после смерти не дает спокойно жить. Вот такова участь любого, кто женится. Вот. Сейчас мы прошли обучение и возвращаемся к профессору Геккард. Она нас обучит поджигающему заклинанию. Эй, ну а чё, я прав. Кстати, вот опять баг показывает, что у меня всего один зритель. Хотя вот точно Юля здесь и Лена. Ну, то есть как-то странно. Чё тебе? Вот поговорим с ней. Are you all right? Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. Почему тебя Everyone все hates you. ненавидят? Why? Because Hogwarts is full of bullies and spoil sports. Leander Pruitt's one of the worst, that no-talent moon mind. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Oh. I haven't much interest in a game that sprays you with odors. Only if you lose, which I never do. Or at least, not often. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. Что какая-то девочка. А вы говорили, что тут все доброжелательные. Нифига. Эти жалкие неудачники забрали мои плюй-камни и спрятали по всей школе в самых высоких местах. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented fifth year to help me. Подлиза. Haven't you any friends at school? Not really. Natty said hello once, but not a word since. Do you have any suggestions on how to get your gobstones down from their hiding spots? If I knew that, I'd get them myself. Whoever hid my gobstones that high got up there somehow. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. Змеиную яму, чё? Задание
Целая куча плюй камней. Отлично. А где мне их брать? Нет, я не хочу их сейчас искать. Я хочу вернуться к своему основному заданию. Задание. Все, мы его отслеживать будем. Вот, все, идем дальше. Так, все правильно, я ж на лестницу поднимался. Потом найдем эти плюй камни. Чисто второстепенные задания, тоже неплохо. Но мы сейчас хотим выучить новое заклинание. I trust Mr. Brattleby was able to accommodate you and that you found success in your endeavors. Конечно, научил. I finished all of the tasks you gave me, Professor Hecat. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Отлично. Concentrate and keep your wand steady. Инсендио. Разблокировано новое заклинание. Вы изучили достаточно заклинаний, которые вам понадобятся, и теперь вы можете настраивать инсендио на свой комплект заклинаний. Для этого вам нужно поменять местами с другими заклинаниями. Good work. Как оно работает? Давайте посмотрим видео. Фига, жестко, жестко, хочу так. Так. Левиоса. Так. Куда мы его назначим? Притягивание. Наверное, так. Хотя... А вот это мы вернем. Отлично. Задание завершено. Есть. Новый левел. 25 хп. Так. Найти книгу Фига. Мне нужно сообщить новости профессору Фигу, рассказать, что мне удалось научиться использовать инсендио. Идем, короче, по сюжету, ребята. Тут у нас что-то выполнилось. Го, чекнем быстренько. Есть. Есть. А, ну это все выполнено. Обязательно сейчас мантию легендарную найдем. Снаряга. А в снаряге, кажется, ничего такого нету, да? Так. Подождите, стоп, у меня что, появился зеленый шарф? Так, это надо накинуть срочно. И где он? Что еще раз? А почему я ничего не могу надеть? Может, из-за этой мантии? И тут ничего не могу надеть. А, ну давайте чисто ради интереса переоденем мантию. А, ну головные уборы я продал. Ладно, странно как-то. Хотя мне было написано, что появилась новая мантия. Стоп. Да, я так и подумал. Тут в принципе понятно, потому что у меня в снаряге есть эти... Вот шарф. Шарф с символом факультета для самых лучших студентов получен за выполнение заданий профессоров. А почему у меня этого шарфа нету? Вот почему его вот здесь нету?
И все. Ладно, потом. Смотри, фишка в чем? Здесь, типа, ты заходишь в снарягу. Ой, не туда нажал. Заходишь в снарягу, и вот, видишь, тут есть слот под камень. То есть, нет примененных характеристик. Уровень ячейки характеристик 1. То есть здесь можно будет потом, короче, крафтить. Попробуй все снять. Давай попробуем. Нету. Почему нету, я не понимаю. Ну, это понятно, это на мою палочку. Ну, типа, видишь, у меня есть в наличии на очки. Есть вот такие, есть вот такие. Ну, типа, очки это отстой, я их не буду носить. Типа, вот, все, что есть в наличии, оно надевается. Здесь почему-то нет ничего в наличии. Здесь оно и показывает рубашки, мантии, а эти не показывает. Ладно, пофиг. Я думаю, мы разберемся потом. Может быть, оно как-то потом появится. Не, проверили. Его не можно только с пижамой. Incendio. Getting it. Keep at it. And do try not to incinerate yourself. Неплохо. Мне нравится заклинание. Оно еще перезаряжается, он там кдэшится. Revelio. Тут ничего такого нету. Идем сюда, короче. Что это за щиток? Светится. Метров вверх. Это что-то другое. Пофиг. Мы идем по сюжетке, чтобы не было скучно. Вот эти мои разглагольствования. Может, я потом чисто ради интереса побегаю, тупо пособираю вне стрима сундучки. А сюжетку, естественно, мы всю на стриме пройдем. Да, вот Алахамору бы выучить, чтобы двери начать открывать. И сундуки, возможно, те металлические, которые с глазом, которые постоянно от меня отпрыгивают. Revelio. Тут дверь. А, тут я был. Ну, там те сундуки, которые не открываются. Будь они неладны. Так, идем к профессору. Все, ждем профессора. Опять встаем, встаем на полу. Ah, there you are. Да, профессор. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Heckard. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. Отлично. So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your is... schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. Ох уж эти That Блейки. man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But, Professor, We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Отлично. Ну, гость Себастьяну, к этому пацанчику, с которым мы файтились. Его ж вроде бы... Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. О, да, What are you up to now? этот микрочелик шарит за эти... Капец фризит.
А, это не тот чел. Sebastian, there you are. I was hoping to see you. I was in the Three Broomsticks after the troll attack and saw what happened with Rookwood and Harlow. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? I've never even met him. Perhaps he mistook me for another student. If you say so. I won't press you now, but you will have to tell me what's going on at some point. You might need me. So, why were you looking for me? I need to find something for Professor Fig, but it's in the Ну да, restricted есть section of the немного. library. He can't get it himself? He was called away by Black at the last moment. I suppose I could wait to get a note from him, but... You want to show some initiative. Precisely. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight, and tell no one. How concerned should I be about the librarian? Madam Scribner doesn't take kindly to clandestine activities taking place amongst her precious books, so do all that you can to avoid her. Привет, Влад. She and I have had our entanglements, but I can hold my own against her. You may not be so lucky. What will happen if we're caught in the restricted section? Detention, no doubt, but a word of caution or two will help. For one, avoid Peeves, the poltergeist. Пивс. Aside from wanton destruction of property, he loves nothing more than Вредный telling on the призрак. likes of us. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. Отлично. Accio! Я хотел забрать эту штуку летающую. Приятного See аппетита. there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The Disillusionment Charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak. Лиля бы оценила Those are скрипку. expensive. And spells are free. Give it a try. Give it a try. Я не выучу его, да? А чё, выучил? Я же ошибся в букве. О, прикольно, инвиз, короче. Accio! Сюда. Сюда. А еще есть? Еще есть? Revelio. Так, а как мне воспользоваться этим заклинанием? Блин, мне не нравится. А как? Подождите. Я знаю, что на компе есть такое понятие, как переключение слотов для заклинаний. То есть, смотрите. Во, нашел. Короче, смотрите. Кекэл, а почему здесь нельзя? А как быть?
А как долго оно действует? Blast. The librarian's still here. Quick, behind the bookcase. За какой шкаф? You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. Блин, что за тупой вопрос? Зачем нужен ключ? Это же запретная секция. Конечно, давайте спросим. Wait, why do we need a key? Isn't there a spell for this? Aloha Mora. That's how I always used to get in. But the librarian twigged that I knew the spell and cast an anti-Aloha Mora charm on the lock. So now it's just this key. But don't worry. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Trust me. Better not be a student in here. It's after hours. The library is no place for larking about. Out at once. А что я должен был делать? Типа надо было как можно быстрее валить оттуда? Вообще не понял, что происходит. Incendio! The key. Here it is. Is someone there? Is that you, Peeves? That wasn't so difficult after all. Now to find that book. Давайте незамеченно используйте основное заклинание, чтобы заманить важных особо врагов в определенное место. А, пон. Режим да, понятно, да, я понял. Ghost, don't let her see you. You aren't supposed to be here. If, you are here. Nobody's there after all. Wonder my heart didn't stop with the fright. Кикелла, как мне мимо двоих пройти? Sure, wander in the restricted section. At this hour. Да ну хорош! А как мне двух призраков обмануть? А почему этот чел ничего не делает? Silent as a grave. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say.
Ghost, don't let her see you. В прошлый раз было 2 призрака. Should be in the clear now. No need for us to be skulking about. Revelio. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else is given up. Why do you think we'll find a cure in Опа, restricted сюда. Заколдованные свитки, страницы руководства. С этими книгами лучше не связываться. Не только из-за их склонности ускользать из рук, только потому, что их содержание представляет собой невероятную бессмыслицу, не имеющую никакой образовательной ценности. Что, простите? Ладно, го. No, we've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my Revelio. own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Опять этот Which is хрен what, глазастый. precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. Сундук, замолчи. Я придумал! I'll be quieter than a jobberknoll. Так, он же типа должен меня видеть, поэтому он не открывается. Я в инвиз ушел. Почему он до сих пор не хочет открываться? Так, смотрите, если мы... О. Revelio. Она просто дергается. Смотрите, мы прячемся от сундука. We must remain unseen. Капец, он скулит, как пёстик. Видели? Теперь поняли, да, как открывать эти сундуки? Secrets of the darkest arts. I'm impressed. Жестко, да? Я мозг. Revelio. Quietly now. Protego. Lumos. Lumos. Вот меня не устраивает то, что на геймпаде нельзя менять заклинания. Типа, что за фигня? Посмотрите, тут сколько слотов для этих заклинаний. Вот, допустим... Или типа, я еще не настолько умный. Может, я не настолько умный? Levioso. Типа, вот как мне быть сейчас с этим? Как мне люмус нужен будет? Тут темно. Вот, наверное, типа... Так сделаем. Lumos. Who have we here? Sebastian Sallow and his new little friend. Ах ты ж козел. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty, you'll get caughty. Как нам его уговорить? Don't I'm you? going to tell, I'm going to tell,
blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where has that damned poltergeist got to? Ага, он меня кинул. Just the spell to repair this armor. Вот опять, мне надо вот это заклинание, допустим, вот сюда поставить. Какой бред. Такой хлеб. Солнцезащитный. Revelio. Хорош в стенку смотреть, Ваня. Lumos. Of course, traces of ancient magic. Ага, естественно. There must be more to this one. That's it. Опа! О, Лена. Человек-читер, который мне помогает. Ой, сюда легендарный плащ получил. Вообще пофиг на заклинание. Шмоточки. Сюда шмоточки. Во-первых, перчатки какие-то. Ага, еще недоступны. Нужен 8-й левел. Есть такой, а есть вот такой. Сюда. Я похож теперь на Думблдора. В солнцезащитных очках. Шутка. О! Зацените, какая прикольная рукоятка для палочки. Тут понятно. Да, хорошо, Ленчик, спасибо. Предварительно придется закрывать множество основных квестов, так что наберитесь терпения. Как только игрок сможет тратить очки таланта, в разделе «Основные таланты» появится навык знания заклинаний. Пон. Так. Тут еще что-то мы должны получить, нет? О, что? Перчатки какие-то получили. Что за перчатки? Опять же, непонятно, они в инвентарь не добавились. Where might this lead? Читальная. 133 метра. Так. Revelio. Ага. Accio. Levioso. Accio. Так. Раскройте секрет прихожей. А, и все? Ну, я типа жесткий. Я просто жахнул в него атакующим заклинанием. Accio. Ой, не то. Not surprising. Guards at the ready. Опа, файт! Кто хорош? Я хорош. Accio. Lumos. Protego.
Accio. Бах. О. Ваша способность использовать древнюю магию накапливается после успешной атаки или получения урона. При успешном использовании комбинации, состоявших из 10 попаданий и более, создаются сгустки древней магии. Собирая их, вы сможете значительно пополнить свой индикатор древней магии и восстановить немного здоровья. Когда хотя бы один сегмент вашего индикатора древней магии полностью заполнен, вы сможете использовать сокрушительную древнюю магию, которая наносит огромный урон и разрушает щитовые чары. Нажмите LB плюс RB, когда видите подсказку над головой врага. Вот эти вот 2 синих полосочки, это эти. Привет, добро пожаловать. Ничего, ты немного пропустил, я немножко подрался тут с чувачками и все. Lumos. Все нормально. Ой, сюда можно? Тут сундук есть? Accio. Нельзя. Lumos. А Левиаса можно? Левиасу? Levioso. Не можно. Ладно, идем. Так, пацаны, драться будем? Будем. Accio. Protego. Levioso. Accio. Бам! Сюда. Опа! Accio. Lumos. Так, а как этот сундук получить? Нет. Нет. Тут должна быть какая-то подсказка. А вы видели, да? Там внизу трапы какие-то есть. Так. Только с люмусом их видно было. Сюда сундук. Шарф в тонкую полоску. Серьезно? Просто шарф? Lumos. Я понял. Все понял. Трапы в таверне. Лена, так ты к чему? Я что-то не понял. Привет. Добро пожаловать на трансляцию. А что, типа, все, я забрал шарф, поэтому оно это? Lumos. Так, стоп. Я не то нажал. Хорош! Ванька, хорош. Да, Ленчик, я понял, о чем ты. Ты просто... Я так и подумал, что ты говоришь слово трапы от немножко другого слова. This must be the way forward, but to where? Так. Что у нас тут есть? Что интересное? Ага. Может, появишься, не? Не хочет. Так, а тут что? Здесь пустота. Lumos.
Так, а это что за подстава такая? Nearly there. Best keep my wits about me. Так, а что если сейчас еще раз по ней жарить? Lumos. Да, так и думал. Только я что-то не понял, а что там за дверь, за проход был? А, там какая-то дверь. Там сундук, я должен его получить. Так, да, сейчас проверим. Lumos. Accio. Lumos. Так, акцио, да, вроде бы сработала. Я знаю, в чем секрет. Это прыжок веры называется, ребят. Lumos. Не то нажал, не ту кнопку нажал, сорян. Так. О, что? А почему я здесь оказался? Вы видели? Я упал и оказался здесь. Accio. Levioso. Lumos. Так, а тут что делать? Лен, я тоже не понимаю, в чем прикол, но я просто упал и оказался в этой комнате. Так. Чего? Так, нет, это не работает. А как сюда попасть? Давайте смотреть по верхам. Ага, тоже не работает. О, а в этот раз я там не оказался. Странно. Я хочу попробовать туда добраться. Сейчас, если не получится, то типа фиг с ним. Подожди, а что если сделать вот так? Типа, чё? Чё? А все оказалось-то, ларчик просто открывался, получается, да? А мы мучались, несколько раз сдохли. Так, стоп, тут все окей. О, сейчас файт будет. Сюда, сюда, мужики. Все драться со мной, срочно.
О, мега жестко. Lumos. Protego. А остолбение где? Да, это жестко. It is a book after all. Неплохо. Опа, в омут памяти сразу. Тыдымс. Обожаю эти интерактивные вставки. Почти беспалевно колдуют. Не забываем прожимать Джорджа Лукаса на стрим. Хорошо, Санечек, выздоравливай, дружище. Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood. Professor McCaw. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too. But we've never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Я так понял, это тот самый профессор, который меня учил восстанавливать вот этот в тюрбане. Типа он там еще в молодости. А это та женщина, которая научила меня этому огненному заклинанию. Скорее всего, это так. Sebastian.
Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. there was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say? Revelio. Вовчик, привет. Не знаю, возможно, смотря сколько он будет стоить. Честно, не знаю, смотря сколько он будет стоить. Но сейчас, кстати, я себе сделал аккаунт, как он там называется, казахский. Поэтому, в принципе, если денежка подкопится, то куплю. Чтобы пройти его, мне надо успеть Хогвартс, получается, пройти, или что? Опять на полу буду валяться, не? Опа. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Вова, хватит материться. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir.
I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Так, Накки только что вам прислала сову. Так, под зданием Нижний Хогсмит. Карта мира. Эта карта мира большую часть покрыта туманом, который не позволяет вам видеть все подробности. Деревушки — это небольшие сообщества. Да, конечно. Это деревушка, которая называется Хогсфилд. Все деревни дают вам возможность найти новых торговцев, точки с летучими пламенем, побочные задания и коллекционные предметы. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Так, давайте начнем с заданий. Вот, давайте мы... Уклоняйся. Так, профессор Геккер, Она также не хочет, чтобы мне удалось поразить несколько врагов с помощью инициативы. Мое руководство не может указывать путь для выполнения задачи, но сама карта все еще может оказаться довольно полезной. Так. О, дэмэджа побольше. Нормально, тюрбан такой.
Ого. Маска темных искусств. Хочу себе такую. Хочу себе такую маску. Так. Как вам мой новый тюрбан? Тамам. Омега тамам. Так, нам походу надо вниз, да? Я что-то туплю. Куда нам надо? Вот, я здесь. А, это вообще занятие по травологии. А год сходим на занятия по травологии, а там дальше посмотрим. What am I missing? Revelio. Oh, did you hear about the new... You can't imagine. Отлично. Что-то летает? Revelio. Красиво. Опа. Опа! Это мне нравится. Хе-хе. Прям реально русский такой волшебник. Все, началось. Тамамные соревнования. Все, идем на занятия. Good morning, Professor Garlic. How wonderful Профессор it is to see you Чеснок. again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Oh, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. Роза. We do look forward to growing together. Придурок в шапке. How thrilling it is to have everyone back together again.
This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the корень mandrake мандрагоры. root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Quickly! Place your mandrake in the new pot and cut down the soil! Да, это жестко. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now, for our next task, we'll be planting Dittany at our potting. Revelio. You can all get started. I need to have a brief word with our new... The best time to plant a seed is last season. The second best time is now. I wonder if hippogriffs like knock... Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting Dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful! A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Niffler's fancy or roses? Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. I'm looking Спасибо. Вношу свой вклад в данное мероприятие. Well Удачи. done! Once it can be harvested, your Dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Как всегда, что-то кусается, что-то дерется. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there, but you'll lead. Well, let's go. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Here we are. Home of the Chinese chomping cabbage. Go on.
Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Look at that! They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking. Потому что он прикольный, ленчик. Потому что я играю на нем. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that'd have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but... Well, imagine that wasn't a dummy. Trust me, Leander. I was imagining it the entire time. You were? I mean, of course, you're, not someone to be trifled with. I see that. Dogweed and death. Понятно, со мной шутки плохи, так что other plants too. Выбирайте слова, когда шутите. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. Атакуйте манекен с помощью капусты. А где еще манекены? Revelio. Вот где манекен? Нет его больше. Легко сказать, атакуй манекен, когда его нету. Опа, это что за дверь? Ладно, го. Нам надо в зал вернуться. And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves, I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Вот что ответить? Обидеть ее или нет? Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Thank you. Спасибо. Those mandrakes are really relishing their new pots. Only cost me my... Так, давайте посмотрим этот. Карта Хогвартса. Вот у меня какие-то... Вот почему у меня эти заклинания, эти как не отображаются? Вот куда мне идти? Вот у меня есть там эта штука. Зельеварение. Следующий урок, который мне нужно посетить, это зельеварение. Не хочу. Давайте с Анай встретимся. Надо в Хогсмит лететь. Карта мира. А я не могу сюда телепортнуться, что ли? Карта Хогсмита. Я так понял, мне надо сюда. Го почекаем. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Revelio. Капец, тут пока прогружаются все NPC, игра так фризит у меня. Ну
ничего, надеюсь, вы не расстроены этим. О! Сюда! Привет. Да нет, почему заканчиваем? Мы будем играть еще полчасика где-то до 10. Я, как обычно, часика по 2 буду играть. К сожалению, больше не могу. Надо на работку завтра не вставать. Мне завтра утром все собирать, помогать. А что это за медведь? Тут медведь какой-то. Лапа медведя какого-то. Хрюндели какие-то прыгают. Пушинка. Здорово, пушинчики. Иди сюда. Мяу, 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 мяу. Какие прикольные. А что с ними делать, я хз. Так, ладно, идем по квесту. Надо сегодня хотя бы еще один квест хорошенький, такой интересный замутить. А то что за контент получается? За стрим без интересных сюжетных квестов. Ну, я рад, что ты будешь пересматривать. Это приятно слышать. Прыгающие грибы. Who lived here, I wonder? Оказывается, тут сюда еще можно было, да, телепортнуться? Ну, я просто плохо шарю еще. Так что сорян. Что-то расстояние вообще не сокращается. Что за фигня? То есть вы хотите сказать, что я мог телепортнуться в Хогвартс? И просто из него выйти? Что за рофл? Оказывается, все было куда проще, ребят. Сейчас бежал бы, блин, эти еще 800 метров через Хогвартс. Вот это глупость, конечно. О, хижина Хагрида, что ли? This could prove dangerous if I'm not careful. It is good to see you, my friend. My friend. Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time,
but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. I've never met Rookwood or Harlow. Perhaps they mistook me for another student. A bit odd. The two of them pursuing a Hogwarts student so intently. But whatever the reason, you were clearly in danger. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us. To all of us. Which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll. And Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Rookwood and Harlow are a dangerous pair on their own, and the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Она меня любила. Be on your guard. Be on your guard. I beg your pardon. How dare you threaten me? What's going on here? Revelio. А что здесь за сундуки? But Mummy... Archie, I don't have time to argue. Сейчас ограблю людей. Repeatedly not to stray far from home, especially when I'm inside with your little sister. But you should see them, Mummy. They're beautiful. These horses with wings. Oh, that's enough. I'm too tired for your stories today. You stay right here where I can see you. Now, why don't you do some more drawings for me? Ой, это что такое? А, это барыга. Мне нужен еще один сундук, и я пойду. Что тут у нас? Seems pleasant enough. I never thought Ranrock's royalists would go this far. Баблишка, баблосики, балабасики. Где еще? Ага, понял, замок уровня 2. Тут миллиард просто второстепенных квестов. Это не может не радовать. Что тут происходит? Кто кому угрожает? They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be serious. Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! Так, мне надо очень срочно использовать вот эту вот огненную хрень. Incendio. Levioso. Incendio. Блин, я всего лишь один раз инцентив. Опа. Oh, watch the light go out of your eyes. Контент подошел. В разделе коллекции вашего руководства появился новый тип врагов. Здесь вы можете получить ценную информацию о врагах, например, об их уязвимостях к определенным заклинаниям. Luma, I'm not going anywhere. You'll take this student over my dead body! Levioso, Protego, I'm stupid. Release me! Lumos. Don't think you're going to get out Levioso. Incendio.
Lumos. Мне кажется, или как раз у меня ж там было задание увернуться. What on earth just happened? Лен, я не I've знаю. never been accosted in such a manner. Убил он их или I'm они so просто close to куда-то Hogwarts. делись. Но похоже на You're то, что right. он их убил. I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You're a researcher? Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. I thought that Merlin and the tales about King Arthur's court were a myth. Mere myth. You're lucky Sir Cadogan didn't hear you. Chatters on endlessly about his connection to Merlin from his portrait at Hogwarts. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. Конечно, помогу. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. Так, сюда. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. My word! Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. Учеников каких-то набрал. Левиосу, может, надо? Levioso. Accio. Revelio. Спасибо, Нарутыч. Так, написано, пройдите испытание Мерлина. Вот здесь. Что тут, может, встать на них надо? Conjuring fire might work. These are pyres after all. Ага. Кстати, да. Incendio. Merlin's beard! А, блин. The flames make the pyre sink. Опа.
О, это что, сам Мерлин, что ли? What a day. I can hardly believe it. А с ним побазарить можно? А, он теперь просто такой красивенький стал. I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my Отлично, research. спасибо. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. Hogsmeade. I really must be off. Such a pleasure to meet you. Да, goodbye, my And friend. do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Notes and books. Revelio. Да, это жестко. Так, рыбаку мы не хотим помогать, правильно же? Мы хотим зайти на карту и посмотреть, что у нас за задание. Это что за свинка Пеппа? А, это Хогсмит. Карта Хогвартс. И что у нас тут? По зельеварению. Давайте задание чекнем. Во, инцендио против врагов. 2 из 5. Уклоняйся от атак врагов, используя кувырок. А где мне врагов находить? О, а может это здесь? О, Ага. Я уверен, что в этом раунде, где мы будем сейчас сражаться с чуваками, типа в ПВЕ, ПВП точнее. О, это поприкольнее выглядит. Что у нас там будет этот? Ой, что за прикид? Так, ну го снимем эту убогую шапку. Хоть она и хп дает. Так, мы тут кучу всего насобирали. Также в коллекции у нас тут пообновлялось все. Ой, я с врагами тут познакомился. Самых быстрых членов базы. Эти ведьмы способны удивить своих противников таким тактикой ведения боя, как спина к спине. Разрывное заклятие. Ладно, не будем все это читать пока что. Го, вернемся срочно в этот. О, исследование 1%. Пройдите испытание Мерлина 2 раза. Очень хочется. Надо будет найти его как-нибудь. Совиная почта. Да. Настало время показать, чего ты стоишь на дуэлях. Как знать, может в нашей школе появится новый чемпион. Финальный раунд скрещенных палочек пройдем там же, где обычно. Если тебе нужны тренировки, манекен в твоем распоряжении. Все, спасибо, да, я там еще в тренировку. Мне надо на манекен кинуть капусту вот эту. Так что го. Зайдем на карту. Нам нужна карта Хогвартса. И получается, нам надо вот сюда. Вот в это крыло. И телепортироваться вот сюда. Ой, не то нажал. Путаю кнопки еще. Сюда. Так вот, ребят. Тут вот Last of Us, да, на очереди, возможно. Вот. А еще хотелось бы поиграть в какой-нибудь хоррор. И у меня на примете The Evil Within. Но он очень кровавый. Что вы думаете по этому поводу? Привет, Люкан. Хочу потренироваться на манекене. Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Ready? Конечно, приступим. That'd be brilliant. Wonderful. I'll set things up. Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands again. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Да, базару 0.
Accio. Incendio. Levioso. Сюда. Ну да, согласен, Влад. Три раза, да? Levioso. Accio. Incendio. Как-то с задержками просто это идет, поэтому иногда вот лишний раз нажимается. Accio. Incendio. Levioso. Сбил комбинацию. Accio. Incendio. Levioso. В смысле? Я же все правильно сделал, нет, разве? Accio. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Хорошо. Excellent form. Impressive wand work. I'd hate to face you in a duel. Thanks, Lucan. You've been a great help. Oh, stop. Don't make me blush. Seriously, well done. Training dummies will think twice before challenging you again. Plus, you'll be even more formidable in crossed wands. Other duelists had better beware. Так, тренировку комбинаций мы выполнили. Теперь нам надо сразиться. Is the final round of cross wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? I'll go it alone. Then let's get started. Толянова, конечно, буду тащить. We can make this a real victory. That's the spirit. Раз, два, три, четыре. Accio. Luma. Incendio. Levioso. You're better than that! Confringo. Accio. Levioso. Incendio. Accio. Давай. Potato. Stupid. Accio. Incendio. Levioso. Ну. Accio. Levioso. That's all you've got? А почему они стоят и не двигаются? Levioso. Act like a winner. Incendio. Они просто АФК стояли. Один только чел что-то там меня кастовал. What a victory! You've won the tournament! That was nothing. I'm just getting started. If the best duelists in the school weren't enough for competition, then perhaps you should consider transferring to Durmstrang. Now, to the victor goes the prize! And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. Thank you. It's been an honor. You earned it. You are a duelist to be reckoned with. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Где мой Wonder приз? how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages.
А что за приз? Победите 10 темных волшебников. Во, я хочу вот этот плащ, я видел его на стриме у рекрента. Я очень хочу этот плащ. А как мне их победить? Где мне их найти? Хочу их разбабахать всех вообще. Вот, 4 из 10. Ну ладно. Зелье варенья теперь? Ого, зелье варенья. Телепортнемся. Пройдем зелеварение и, наверное, будем по чуть-чуть завершать стрим. Как раз уже без 10. Вот. Странно, почему у меня донаты сегодняшние не высвечиваются над полоской доната? Надо будет потом проверить. Обычно у меня ежедневная поддержка по донатам высвечивается. Странно. О, открыл. Professor Black would never allow that. It would make him look completely incompetent. Зелье варенья. О, опять валялся на полу. Что за рофл? Начать. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Так, и что делать? Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Размешиваем, размешиваем. Отлично. А бабахнуть не должно, чтобы аж все лицо почернело. Сейчас, естественно, я выделюсь, как супер-мега зелье варенье. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing. And we'll see if it was skill or luck the first time around. Отлично.
Соберите яйца перпламбы, соберите My parents considered мех keeping me home from school this year after the rumors of a темной goblin event. дворняги, лол. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Adurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I'll Конечно, get you да. the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Так, хорошо, надо будет стырить перо еще, да? Keep your potion. Revelio. Мех дворняги, яйца. Так, перья. Все, больше ничего нету у него здесь. О, что-то есть. Распоряжение. Отправь. Так, тема, так. В последнее время возле магазина Горблин и Беркс наблюдается нездоровое оживление в неурочные часы, особенно после полуночи. К черному ходу доставляют подозрительного вида свертки. С учетом репутации магазина мы решили увеличить число мракоборцев, ведущих наблюдения. Вы входите в их число. Ожидайте дальнейших указаний. Где этот рыжий? Мне нужен этот рыжий. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Adurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Отлично, спасибо. Сейчас мы замутим свое зелье варенье. Так. Ага. Скоро будет. Зелье, которое усиливает защиту выпившего, покрывая его прочной каменистой кожей. О, прикольно. Bums. And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to. Ah! Get it! Again. Oh! Dragon Tongue! What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. I brewed an Adurus potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm not sure what you're talking about, Professor. You will not earn favor with me by failing to take responsibility for your actions. I suggest you heed my warning. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical, given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology.
The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. Спасибо. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Так, отлично. Oh, my robes are going to reek from Gareth's inspiration. Левел не апнул, что ли? Как так-то? Нам надо, короче, в класс зелья варенья. Ой, это вот этого травологии. Там у нас эта хрень. Мы растения сажали. Надо будет забрать оттуда. Мы там семена сажали какие-то. Handy resource indeed. Scrope knows about the old book you found for Professor Fig. Scrope can help you. And you can help Scrope. Get to the courtyard past the pendulum. If you don't know it, you'll see it easy enough. And don't tell anyone what you're up to. Especially Professor Black. Блин, я про этого профукал. Так, что у нас? Нам письмо пришло. Го еще раз почту прочекаем, потому что у нас... Я его просмотрел. Приветствую вас, юное дарование со Слизерина. Скроун знает кое-что про старую книгу, которую вы нашли по просьбе профессора Фига. Скроун вам поможет, а вы поможете Скроуну или Скроупу. Скроуп. Идите во двор мимо маятника, его хорошо видно, не заблудитесь и никому не говорите об этом, особенно профессору Блэку. Маятник, это главный зал, да, насколько я помню? В инвентаре у нас появился бадьян, появилось новое письмо. Найдите записку Скроупа во дворе. Открываем карту, потому что идти очень далеко. Выбираем двор. И телепортируемся. Скроуп знает, что вы отыскали книгу, в ней ведь чего-то не хватает. Скроуп считает, что привлекать лишнее внимание опасно. Скроуп оставил еще одну записку, она лежит в кругу камней за мостом. Будьте осторожны, никому не говорите об этом. Scrope? Who is Scrope? Так, ребят, уже времечко 10, давайте закругляться. Спасибо всем, кто приходил. Вот, завтра, естественно, я продолжу. Также часика на 2 мы с вами залипнем. Поэтому спасибо всем, кто смотрел, всем, кто пришел, прожимал лайки, поддержал копеечкой. В общем, всем спасибо. Давайте всем до завтра. Следите за новостями. Я вас очень прошу, подпишитесь на телеграм-канал, где будут новости. Я вам прямо сейчас скину ссылку на него в чатик, чтобы вы не искали. И мы с вами будем прощаться. Сейчас я открою его. Вот он. Я его проспамлю сейчас в чатик, чтобы вы его точно не пропустили. Подпишитесь, я буду туда выкладывать все анонсы